Tashi Rinpoche. Oh, Tashi Dele. Tashi Dele. All right. Sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start with the recitation of the refuge and the bodhicitta lines. And as we all know, the purpose of the starting the gathering with this recitation is to adopt or to have a positive, a constructive, the mindset or intention, motivation, and all of us being following the teachings of the Buddha, and then the having the mind taking refuge to the three jewels, Buddha, Dharma, and the Sangha, seeing and feeling from our heart the Buddha as our teacher, mentor, and his teachings, as a means and methods to apply in our daily lives through the application of his teachings within our mental continuum.
within our lives to cultivate, the ethics, concentration, and the wisdom. Then taking refuge in Sangha. Sangha here refers to people who follow or people who live, whether they claim Buddhist or not, people who live their lives, at least try to live their lives close to the teachings of the Buddha. Those are the Sangha members, and seeing them as a spiritual friends whom that we can rely on, learn from. So this mind taking the three jewels as a refuge, should be the cultivated, should be enhanced, should be raised every morning and during the day and in the evening as our way of living, and try to live our lives very close to the three jewels. That will be very, very helpful as a follower of the teachings of the Buddha. Then many of us follow within the teachings of the Buddha, the Bodhisattva teachings and the Vajrayana teachings. In that case, cultivation of the bodhicitta, the altruistic awakened mind, in a broad sense, from our heart, the sincere, the thoughts for the well-beings of others, concerns for the well-beings of others, without any discriminations, without any exclusions. And not only that kind of altruistic mind, but also try to act whatever we can, with that mind. And holding the altruistic awakened mind is extremely helpful to ourselves. And the people or living beings live close to us, share our lives, and so forth. They will also benefit. And in the wider, it will indirectly benefit to the others. So therefore, it is worthwhile. It is worthwhile. It is meaningful for our own well-beings and well-beings of others, holding these two minds, taking refuge, mind taking refuge to the three jewels, and the altruistic awakened mind, as a part of our everyday way of living, way of acting, way of sharing our lives with the others, and that will be very, very useful. So to have that kind of lives, and then we need training, learning, and this is part of training ourselves, our minds. So while we are reading the 4 lines 3 times, try to hold refuge and bodhicitta lines.
Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và với lời chào này chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả quý Phật tử đều biết, thì chúng ta trì tụng bởi bắt đầu câu kệ này để mà chúng ta có thể tiếp nhận, để chúng ta có thể có được một trạng thái tâm tích cực, xây dựng. Và tất cả chúng ta ở đây là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Kế đó có một tâm quy y nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng. Và từ ở trong tận đáy lòng của mình, chúng ta thấy là Đức Phật như là vị thầy, là đấng chỉ đường. Giáo pháp của Ngài là những phương pháp thật sự để cho chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Qua những sự giảng dạy, qua giáo pháp của Ngài, ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì chúng ta trưởng dưỡng, tu dưỡng giới, định và tuệ. Và cái đó chúng ta nương tựa nơi tăng đoàn. Ở đây chúng ta nói tăng là thầy nói rằng đó là những người mà noi theo hay sống, cho dù là người đó có nói là một Phật tử hay không, nhưng mà những người noi theo hay sống hay cố gắng để sống theo giáo lý của Đức Phật. Và chúng ta thấy những người đó, những chư vị đó là những người bạn đồng hành về tâm linh của mình, những người chúng ta có thể nương tựa, những người chúng ta có thể học hỏi từ họ. Và như vậy, với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo này, chúng ta trưởng dưỡng, tăng trưởng trong suốt từ buổi sáng, trong ngày đến buổi tối. Chúng ta hãy cố gắng để sống cuộc đời càng sát với Tam Bảo càng tốt, là thật là hữu ích cho những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Kế đó, trong giáo lý của Đức Phật, chúng ta có Bồ Tát Thừa, chúng ta có Kim Cang Thừa. Trong trường hợp này, trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, một tâm tỉnh thức vị tha, trong một cái chiều hướng rộng rãi, là từ ở trong tận tim của mình, chúng ta hãy có những tư tưởng, suy nghĩ, bận tâm, quan tâm đến phúc lợi của chúng sinh, mà không có sự phân biệt nào, sự ngoại lệ nào. Ờ, Không những là chúng ta có một cái tâm vị tha, nhưng mà chúng ta cần phải hành xử với cái tâm vị tha đó. Và như vậy chúng ta giữ ở trong tâm của mình được như vậy thì thật là hữu ích cho chính bản thân của mình, cũng như những người gần với chúng ta, những người chia sẻ cuộc đời với chúng ta, thì họ cũng được mang lại lợi lạc, và một cách gián tiếp cũng mang lại lợi lạc cho những người khác. Như vậy thật là ý nghĩa để mà cho phúc lợi của chính bản thân và cho chúng sinh. Chúng ta giữ tâm quy y nơi Tam Bảo, và hành xử với lại trạng thái tâm tỉnh thức vị tha là một phần của đời sống hàng ngày của mình, để chúng ta có thể hành xử, chúng ta có thể chia sẻ, thì thầy nói rằng thật là hữu ích. Và để có một cái cuộc sống, cuộc đời, cái tâm trạng như vậy, chúng ta cần cái sự tu tập, rèn luyện tâm, học hỏi. Đây là một phần của sự luyện tâm. Và như vậy, trong khi chúng ta trì tụng câu kệ quy y, Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề 3 lần, quý vị hãy giữ một trạng thái tâm như vậy. Sanje Chodan Tsoji Chonamada Changju Pardo Dane Gyabsu Che Dagi Chenso Jibe Tsonamaji Dola Penje Sanje Dubara Sanje Chedan Tsoji Chonamala Chanjo Pardo Dane Gyabso Che Dagi Jinso Jibe Tsonamanji Dola Penje Sanje Dobara
Sanje Cheda Tsoji Chonamala Chanju Pardo Dane Gyapsu Che Dagi Jinso Jibe Chonamaji Dola Penje Sanje Dubara Sho. With refuge and bodhicitta as our main motivation to join this gathering, but also to live our everyday lives. And with these amazing, the minds as our motivation, I will say the Bodhisattva mantra, Omo Amideva Re. And while I'm saying the Bodhisattva mantra, we all hold strong loving kindness and great compassion from our heart. And this loving kindness and great compassion we will share with all living beings without any exceptions or exclusions. And strongly imagine our expression of love from our heart, our expression of loving kindness and great compassion reach all sentient beings. And having that strong the imagination will sort of help to train our mind. Though directly it might be difficult for us to benefit immediately towards all sentient beings, but from our side, the training the mind, having loving kindness and great compassion. If we train like that, then whoever encounters in our lives, we are ready to express, share, act with loving kindness and great compassion. So it is, very, very useful, make ourselves, ready to express and to act with these minds. And whenever opportunity arises, then we are ready to do that, towards our family members or completely stranger. Then when an opportunity occurs, we are ready to share. So therefore, while I will say the Bodhisattva mantra, and we will hold strong loving kindness and great compassion. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe thuyết pháp ngày hôm nay, và đồng thời cũng là động cơ để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Và với hai trạng thái tâm tuyệt vời này là động cơ chủ yếu, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Amideva Shri. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và lòng đại bi ở trong tim của mình. Và với lòng từ ái và lòng đại bi này, chúng ta hãy chia sẻ đến tất cả chúng sinh mà không có sự ngoại lệ nào.
không có sự loại trừ nào. Và sự quán tưởng mà chúng ta có từ ở trong tim của mình, chúng ta bày tỏ lòng từ ái và lòng đại bi này. Chúng ta hãy là à, khi chúng ta quán tưởng một cách mãnh liệt như vậy, đó là chúng ta rèn luyện tâm của mình. Mặc dù hiện tại thì khó để mà cho chúng ta có thể đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, như từ phía của chúng ta rèn luyện tâm của mình với lòng từ ái và lòng đại bi này. Kế đó, khi chúng ta giao tiếp bất kỳ người nào, chúng ta sẵn sàng để mà có thể có cái lòng từ ái bi mẫn này. Chúng ta có thể hành xử hay chia sẻ với lòng từ ái, với lòng bi mẫn này. Và điều này thật là hữu ích. Chúng ta làm cho tâm của mình sẵn sàng để mà có thể bày tỏ và hành xử với hai trạng thái tâm này. Và khi cơ hội khởi đến, chúng ta sẵn sàng, cho dù đó là đối với những thành phần trong gia đình hay đối với những người lạ. Và như vậy, chúng ta hãy cùng thầy trì tụng trong khi duy trì trạng thái tâm, lòng bi mẫn và lòng đại bi này. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo ame dewa. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa re. Omo ame dewa.
Omo Amidevare. Omo Amidevare. Omo Amidevare. Omo Amideva. Oh yeah. I would like to start uh, this my talk uh, as a reminder to remind ourselves, the life that we have, life that we have got here, this human existence, though it is not perfect, it has many great potentials, to benefit to ourselves from right here and now, and also for the long terms, and particularly people who, believe uh, life after, lives after death, and then this life has a great potential to benefit to ourselves and also to work for the well-being of others. And every now and then, to reminding ourselves, the existence that we have, the human life that we have, is saying, life in a many different ways. Uh, those many great teachers, like the Buddha, and for example, like the current those great teachers, including His Holiness the Dalai Lama, from the spiritual point of view, we can say His Holiness the Dalai Lama is, emanation of Avalokiteshvara and so forth. But basic human body that we have and that he has, is exactly the same. That at the basic level. So therefore, we should have what you call the mental strength, regardless of the different lifestyles that we have, different ages, different culture backgrounds, and different educations. The basic, this human lives that we have is what in the, those great Indian masters, Nagarjuna, and so forth, and many great Tibetan teachers use the term precious human life, precious human life. So precious human life in the sense, we have this human body and a human minds, emotions, thoughts, intelligence, as well as we have this language, amazing language, to interact with the other human beings, and also, we somehow, we have encountered, we have met these many great teachers,
many great teachers and their teachings, able to read, able to listen, able to receive teachings, and so these are something why these great teachers called precious human lives, and we should have a sense of joy, having this kind of life, encounter met these great teachers and have received these amazing teachings, and at least oneself is trying to live our life, one's own lives according to those teachings, and at least we are trying to enhance bodhicitta, the altruistic awakened mind, exactly the historical Buddha had done, exactly those great Indian masters and those Tibetan teachers and those great other the teachers have done and have been doing. For example, His Holiness Dalai Lama, these days he couldn't teach that long period of time, which he used to. But whenever he encountered, whenever he had the opportunity to say, a few lines, to share a few lines, he always said, try to cultivate bodhicitta. And he says, I do this, all the time. So that is something, we should try with joy, having this human existence, and whether we have many decades to live, or whether we have a few years to live, the present life, the life that we have right here and now, that is important to recognize, important to acknowledge, and important to feel it is a meaningful life. Though it is not perfect, but it is a meaningful life. So, every now and then to remind ourselves, the traditionally, in the monastery, many of the chantings, in the gathering, always have these lines, lines verbally saying and mentally contemplating, to remind the monks the human, the human existence is a precious human existence. One of the Kadamba master, one of the Kadamba master says, the Teljor Tentop, Gyave Tenta Chal. Teljor Tentop, that means have obtained this, the precious human lives, and Gyave Tenta Chal, it means have met with the teachings of the Buddha, and he says, reminding that again and again every day is mentally extremely helpful. One of the Kadamba master. So I would encourage all of us, not just you, to myself too, to see, to understand, and to experience. This is a great potential existence that we have. Sorry, it is too long. Thầy muốn bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay để nhắc nhở cho chúng ta cái cuộc đời mà chúng ta đang có hiện tại
đây là cái sự hiện hữu mang thân người. Mặc dù hiện hữu mang thân người không hoàn hảo, nhưng nó có rất là nhiều những tiềm năng để mang lại lợi ích cho chúng ta ngay bây giờ và tại đây, và cũng như trong những cái kiếp dài lâu. Cụ thể là đối với những người chúng ta mà tin có cái kiếp sau, có những kiếp sau khi chết, và để mà có thể giúp đỡ cho chính bản thân của mình và những người khác. Như vậy, thỉnh thoảng chúng ta hãy nhớ rằng là những bậc thầy, ví dụ như là chính Đức Phật, hay hiện tại chúng ta có Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì chúng ta có thể từ cái quan điểm của tâm linh, chúng ta có thể nói rằng Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Nhưng mà nói về căn bản nền tảng thì mang thân người mà chúng ta có và mang thân người mà Ngài có, thì cái trên vấn đề nền tảng thì nó hoàn toàn giống nhau. Và như vậy chúng ta hãy có một cái tạo cho mình một cái sức mạnh về phần tâm ý, cho dù là cái bối cảnh, cái cuộc sống của chúng ta đang như thế nào và tuổi tác của chúng ta ra sao. Những bậc đại sư như Ngài Long Thọ và những bậc đại sư khác của Ấn Độ và Tây Tạng dùng thuật ngữ Phật giáo được gọi là thân người quý giá để chỉ cho cái thân người mà chúng ta hiện có. Thân người quý giá này được kết hợp giữa thân và tâm, và trong đó thì có những cảm xúc, những suy nghĩ, cũng giống như đồng thời có những cái ngôn ngữ tuyệt diệu này để mà chúng ta có thể giao tiếp với những người khác. Và thầy nói rằng somehow có nghĩa là không biết vì lý do gì mà chúng ta lại được gặp được với thật là nhiều những bậc đại sư, và được gặp thật là nhiều những giảng dạy của các ngài, và chúng ta có khả năng để mà đọc, có khả năng để mà nghe, có khả năng để mà thọ nhận những giáo pháp. Và như vậy những bậc thầy, bậc đại sư này gọi đây là thân người quý giá. Như vậy chúng ta nên có một cái niềm vui, cái cảm giác là vui khi mà chúng ta đã được gặp những bậc thầy cũng như những giáo lý. Và ít ra chúng ta hãy cố gắng để sống phù hợp với giáo lý của Đức Phật và tăng trưởng Bồ Đề Tâm. Ở đây là những điều mà chính Đức Phật đã thực hiện, cũng chính những điều mà các bậc đại sư đi trước đã thực hiện và đang thực hiện. Ví dụ như Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngày nay thì Ngài không có thể nào giảng được một cái bài thuyết pháp dài như là Ngài đã từng giảng. Nhưng bất cứ khi nào mà Ngài có cơ hội, cho dù là chỉ nói vài dòng, Ngài cũng nói trong nội dung là hãy cố gắng để mà trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Tôi đã làm như vậy trong suốt tất cả những thời gian. Và như vậy chúng ta hãy cố gắng với niềm vui, với mang thân người này, và cho dù là chúng ta còn sống nhiều thập niên nữa hay chỉ một vài năm nữa, thì điều quan trọng là để cho chúng ta nhận ra, để cho chúng ta thừa nhận rằng mặc dù là thân người này không có hoàn hảo, nhưng là một kiếp người, một kiếp sống thật đầy ý nghĩa. Theo truyền thống ở trong tu viện, khi mà trì tụng trong những buổi pháp hội thì có quý thầy trì tụng những dòng kệ. Trong khi trì tụng dòng kệ thì trong phần tâm ý thì được chiêm nghiệm về điều rằng là sự hiện hữu mang thân người là một thân người quý giá. Một bậc đại sư của phái Ca Đam đã nói rằng là thầy trích hai dòng kệ, thì trong đại ý trong hai dòng kệ này nói rằng có được mang được thân người quý giá, đã được gặp giáo lý của Phật Pháp, thì chúng ta hãy nên nhắc nhở với mình hết lần này đến lần khác thì thật là hữu ích. Và như vậy thầy khuyến khích tất cả chúng ta, trong đó không những chỉ có quý vị mà ngay cả bản thân của thầy, để mà chúng ta có thể thấy, thể nhận ra rằng là cái mang thân người hiện hữu này thì có một tiềm năng thật là lớn lao. Oh, yeah. So
last, maybe, as I mentioned in our previous week, previous Saturday class, I think I can't remember exactly, maybe year and a half or even 2 years, we read this amazing text or teaching, taught by the historical Buddha himself, the Four Noble Truths in terms of the subject, and the text itself is called the Turning the Wheel of the Dharma, Shokoro. And so in terms of the subject, the topics, there are 4 subjects. And last those Saturdays, we studied the last Noble Truths, which is the Noble Truth of the path that leads to cessation of suffering and the origins of suffering. And with regard to the paths, Buddha taught Noble Eightfold Paths, and we have looked at almost one by one, maybe 1 or 2 we may have missed, but otherwise we have looked at all the Noble Eightfold Paths. And so the Noble Eightfold Path can be summarized into 3, and which is technically called 3 trainings. Laba Sum. Laba is 3 trainings. And the 3 trainings are ethics, concentration, and the wisdom. These are the 3 trainings. And most of these 3 trainings are very much the mental trainings. The mental trainings. And out of the mental trainings, there are physical actions and the verbal actions. Mainly all the 3 trainings: ethics, wisdoms, the concentration, and the wisdoms are the mental trainings. And although these 3 trainings they explain separately as a trainings, but they all are interconnected, interrelated, interdependent in order to nurture, in order to enhance within ourselves very successfully, very effectively. They are related and connected. For example, to cultivate in a very what you call the very the long-lasting and long-lasting full ethics in our lives. It depends on having cultivation of good concentration. It depends on cultivation of good wisdoms, and also it's the same to the other 2. So therefore, the path, the solutions, the means and method that the historical Buddha taught, to minimize, to reduce, eventually to eradicate the dukkha and the origins of dukkha, that we don't want to experience, that we don't want to enjoy. The means and methods that Buddha taught to be to have is within ourselves, not something outside from ourselves. So and also, as I just mentioned in my previous what I've said, we are fully equipped to do this, to enhance, to cultivate wisdom, to cultivate concentration, and to cultivate ethics.
in the cultivation or in the training of these three trainings, then all the other those amazing mental qualities, such as loving kindness, such as great compassion, such as altruistic awakened mind, they all are part of these three trainings. So the useful to to understand that kind of structure. Quite often when we culturally, when we say practicing Dharma, we tend to say or act as some form of recitation, some form of physical engagement, or setting offerings and so on and so forth. Yes, these activities are part of training, but these are the what you call these are the part of trainings, but the main trainings that Buddha taught, the historical Buddha taught, is these three trainings: ethics, concentration, and the wisdom. Như thầy có nói với chúng ta hồi tuần trước là trong vòng khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm, thầy không còn nhớ, nhưng mà chúng ta đã bắt đầu được tu học về quyển kinh luận, bài kinh mà chính Đức Phật đã thuyết giảng, đó là về tứ diệu đế, mà chúng ta đọc ở trong cái bản kinh luận được gọi là chuyển pháp luân hay là Truecore trong tiếng Tây Tạng. Và khi nói về chủ đề thì chúng ta nói về 4 chủ đề của tứ diệu đế, và chúng ta đã vừa mới hoàn tất phần để tu học về diệu đế thứ tư, đó là đạo đế, hay là con đường để dẫn đến sự tận diệt của khổ đau và nguồn gốc của khổ đau. Và trong con đường này hay đạo lộ này, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta về bát chánh đạo, và chúng ta cũng đã được tu học qua mỗi từng của chi phần của bát chánh đạo này. Thầy nghĩ rằng là chúng ta cũng không có sót nhiều lắm. Và bát chánh đạo này có thể được tóm gọn lại vào trong là 3 sự rèn luyện hay tam vô lộ học, hay tiếng Tây Tạng gọi là Lapa Sum. Lapa là sự rèn luyện, và Sum là số 3, 3 sự rèn luyện. Và ở đây đó là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Hầu như những sự rèn luyện này là nói về phần tâm ý, sự rèn luyện về tâm hay phần tâm ý của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng biết được là có sự rèn luyện về thể chất hay là hành động, và sự rèn luyện về những lời nói hay ngôn từ. Và như vậy 3 sự rèn luyện này khi được giải thích thì giải thích một cách riêng rẽ là 3 sự rèn luyện, nhưng cả 3 đều có cái mối liên kết với nhau để mà làm tăng trưởng cho những cái sự hiểu biết của chúng ta, thì chúng liên hệ và có liên kết với nhau. Ví dụ như thầy nói rằng là nếu mà muốn có một cái sự trì giới, ở đây sự trì giới thầy nói long lasting là luôn là có một cái nề nếp của cái sự trì giới, thì trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta thì đó tùy thuộc vào là chúng ta có sự rèn luyện thật tốt về định, cũng như sự rèn luyện thật tốt về tuệ. Đồng thời cũng như vậy, khi sự rèn luyện về định và về tuệ thì cũng có liên quan mật thiết đến sự rèn luyện về giới. Do đó khi chúng ta nói về con đường hay đạo lộ thì những phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy để mà cho chúng ta có thể làm giảm thiểu đi và cuối cùng loại trừ được khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy là nằm ở bên trong của chúng ta,
không phải là những gì đó bên ngoài. Đồng thời, cũng như Thầy đã nhắc với chúng ta trước đây, là chúng ta trang bị một cách đầy đủ để mà chúng ta có thể trưởng dưỡng được giới, định và tuệ. Và trong 3 sự rèn luyện này thì có liên quan đến tất cả những phẩm hạnh khác mà chúng ta tu tập. Ví dụ như là lòng từ ái bi mẫn, lòng đại bi, lòng tâm tỉnh thức vị tha, vân vân. Tất cả đều là những phần của sự rèn luyện về tam vô lậu học này. Như vậy thì điều hữu ích là để cho chúng ta hiểu được cái đại cương như vậy. Và thường thường để mà chúng ta có thể trưởng dưỡng, thường chúng ta gọi là để mà mình tu tập Phật Pháp, thì chúng ta có khuynh hướng là thấy hay hành xử như là chúng ta nghĩ rằng là cái sự trì tụng, hay là có thể chúng ta thực hiện một điều gì đó qua cái cử chỉ hành động, hay là chúng ta bày biện cúng dường, vân vân. Tất cả những điều này là một phần của sự rèn luyện, nhưng mà sự rèn luyện chủ yếu mà Đức Phật đã chỉ dạy đó là 3 sự rèn luyện hay tam vô lậu học: sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Oh yeah. So with regard to the Four Noble Truths, with regard to the first noble truth of the dukkha, what we have to do, we have to understand. We have to understand the dukkha and the nature of the dukkha, and it, the what you call the nature of the dukkha, and in its full, capacity. That is what we have to do with regard to the first noble truth, and that's what Buddha taught in this teaching. And we had, we had read this again and again. And with regard to the second noble truth, Buddha said, it should be completely abandoned. The second noble truth is the origins of dukkha. That the origins of dukkha should be abandoned, should be eliminated from our mental continuum, from our behavior. As we all know, the origins of dukkha, if we have a little bit elaborate, the 3 poisons: attachment, aversion, and ignorance. Or if we just point the finger to the one, the ignorance, that is the origins of dukkha. And that should be initially minimize, reduce, eventually eradicate. So these are the activities that we need to do, mainly initially and mainly mentally, that we need to do. And with regard to the third noble truth, that is noble truth of the cessation of suffering and origins of suffering, Buddha said should be experienced, should be actualized within ourselves. The cessation, or if we say the liberation, in the certain extent, the full enlightenment should be experienced, should be actualized within our mental continuum or within ourselves. The liberation is within ourselves, not something outside. And that is what we, what we have to, what we should work. And with regard to the last noble truth, the path, then Buddha said, we should, cultivate. The path should be cultivated and should be developed within ourselves. That means those 3 trainings. So
here it is very, very clear, the instructions with regard to the Four Noble Truths, the subject, the topics that were taught in this short, in his first teachings after his full enlightenment. Khi nói về tứ diệu đế thứ nhất là khổ đế, hay là những gì mà chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta cần phải hiểu về dukkha là sự khổ hay bản chất của sự khổ ở trong một cái phương diện toàn bộ của cái sự khổ đó. Và đó là những gì Đức Phật đã chỉ dạy ở đây, là khổ cần phải được thấu hiểu. Và với diệu đế thứ nhì là tập đế, và Đức Phật đã nói rằng là đó là nguyên nhân của khổ, thì hay nguồn gốc của khổ cần phải được loại trừ từ dòng tâm thức của chúng ta. Thì Đức Phật nói rằng là nguyên nhân của khổ cần phải được loại trừ. Và như tất cả chúng ta đều biết, nguyên nhân của khổ là ba độc: tham, sân và si. Hay nếu chúng ta chỉ điểm được chỉ một, đó là chúng ta nói si hay là sự vô minh. Và đây là nguồn gốc của sự khổ. Và trước mới đầu chúng ta trưởng dưỡng để mà chúng ta có thể giảm thiểu được nguồn gốc của sự khổ, và cuối cùng là sự tu tập để mà chúng ta có thể nhổ tận gốc cái nguồn gốc của sự khổ. Và đó những gì mà chúng ta cần phải rèn luyện về tâm ý. Và diệu đế thứ ba đó là diệt đế, hay sự chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Thì Đức Phật nói rằng là sự chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ cần phải được thực chứng, cần phải được trải nghiệm. Sự chấm dứt của sự khổ, hay còn gọi một từ khác, đó là sự giải thoát, hay đạt được đến sự giác ngộ viên mãn, nên được tu tập để mà chúng ta có thể thực chứng từ ở bên trong của mình. Đây không phải là những điều gì đó ở bên ngoài, mà những gì đó mà chúng ta nên tu tập để mà từ ở bên trong. Và nói về diệu đế cuối cùng, hay diệu đế thứ tư, đó là đạo đế, hay con đường để mà tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Thì Đức Phật nói rằng là đạo đế, hay con đường để chấm dứt sự khổ này, cần phải được trưởng dưỡng, cần phải được khai triển ở trong chính mình. Và ở đây khai triển hay trưởng dưỡng, đó là khai triển và trưởng dưỡng về tam vô lậu học, hay ba sự rèn luyện cao hơn: sự rèn luyện về giới, định và tuệ. Và ở đây thầy nói rằng là cái sự chỉ giáo thật là mạch lạc, thật là rõ ràng mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta ở trong giáo lý, hay là đầu tiên của Ngài sau khi Ngài thành đạo. Asanga, one of the great Indian masters, he nicely illustrated this, this process with regard to the Four Noble Truths. He said, Nene Shecha, Neji Gyuni Pangjala. Nene Shecha, Ne refers to illness. Shecha must be known, what kind of illness it is. Nene Shecha. Neji Gyuni Pangjala. Neji Gyu means, the causes of the illness. Pangjala should be abandoned. Nene Shecha, Neji Gyuni Pangjala. Dene Topja, the pure joy of the curing the illness, joy of the curing the illness should be experienced. Dene Topja, that is refers to the mene temper chawate. The medicine should be applied. So with regard to the illness, that's what
this nice illustration is, with this beautiful illustration, the Asanga explained the Four Noble Truths. Nene Shecha, that illness, dukkha, Negikyu, the causes of the illness, the origins of dukkha. Then the curing is the cessation, and then medicine is the path. So those Four Noble Truths, and beautifully, they illustrated very, from our own day-to-day experiences. So to have that kind of, strategy, with regard to the teachings that we have studied, the Four Noble Truths, these, can be in a very step-by-step processes, not all in once. The illness or the dukkha, we won't understand in its full, capacity in once or suddenly. Gradually learning, and studying meditation, then we will learn the seriousness of the dukkha. And same as, the origins of dukkha, to abandon, gradually minimize, gradually reduce, then eventually eradicate. Then it's exactly the same, the third noble truth, to actualize, to experience complete cessation, and will not going to happen suddenly. Gradual, and will have the experience of the cessation. Same as in the application of, or the cultivation of the last noble truth, bit by bit, to have ethics, concentration, and the wisdom. And then, because we try all our best in this lifetime, then, it will continue, in the next life, in the future lives. Without working with these precious human lives, without working with the Four Noble Truths, then it is a little bit, empty, wish or empty yearning, thinking about what to do in the future lives. So useful to have that kind of strategy. Ngài Asanga hay là Ngài Vô Trước là một trong những bậc đại sư của Ấn Độ, và Ngài đã có một cái câu kệ để mà diễn tả minh họa thật là hay về tứ diệu đế. Và dòng thứ nhất nói rằng Nane Shecha Nekiku Panchala. Na ở đây là những bệnh tật, Shecha là thì phải được biết, Negiku là những nguyên nhân của bệnh tật, thì Panchala là phải được loại trừ. Và cái dòng nhì con không có biết được bằng tiếng Tây Tạng, là những cái sự mà chữa được những lành bệnh này thì phải có cái niềm vui. Và cái cuối cùng là Mewate, là những cái liều thuốc thì nên được áp dụng liều thuốc. Và như vậy cái hai câu kệ này minh họa thật là hay mà Ngài Vô Trước đã dùng để diễn tả cho chúng ta về tứ diệu đế. Thứ nhất là nói đến bệnh tật. Bệnh tật ở đây có nghĩa là cái sự khổ và nguồn gốc của sự khổ thì cần phải biết. Và nguyên nhân của khổ hay nguyên nhân của bệnh tật cần phải được loại trừ. Và sự chữa bệnh thì cần phải được thực chứng. Và cuối cùng đó là cái liều
liều thuốc để mà chữa bệnh thì cần phải được noi theo. Và đây là những cái bước mỗi từng bước một tiến trình để mà chúng ta tu tập về tứ diệu đế. Thầy nói rằng là không phải là tất cả chỉ dồn vào là một. Ví dụ như về khi mà nói đến sự khổ hay là bệnh tật thì không phải là chúng ta hiểu liền một lúc, và đây là một cái tiến trình từ từ. Chúng ta cần phải trước nhất là tu học, rồi cần phải chiêm nghiệm, rồi thiền quán, thì từ từ chúng ta mới hiểu được tất cả về sự khổ. Tương tự như vậy, khi chúng ta nói về nguyên nhân của khổ hay nguyên nhân của bệnh tật cần phải được loại trừ thì chúng ta cũng phải chiêm nghiệm từ từ. Và để mà chúng ta có thể thực chứng được về tứ diệu đế thứ ba, đó là diệt đế, thì cũng là một cái tiến trình từ từ để mà chúng ta có thể trải nghiệm được. Và cuối cùng đó là diệu đế thứ tư là đạo đế. Chúng ta cũng phải trưởng dưỡng mỗi từ một chút xíu một, về giới, về định và về tuệ. Bởi vì chúng ta cố gắng cách tốt nhất có thể ở trong kiếp này thì nó sẽ tiếp tục diễn đến cho chúng ta về cái kiếp trong cái kiếp kế tiếp hay những kiếp trong tương lai. Nếu chúng ta không có tu học về tứ diệu đế này thì thầy nói rằng là khi mà chúng ta nói chúng ta muốn có cái sự khát khao để giải thoát hay là để có trí tuệ vân vân, thì chúng ta chỉ thầy nói là giống như là trí tuệ mà rộng toét, hay là cái sự khát khao mà cũng rộng toét, thì như vậy đều hữu ích là để cho chúng ta nhận ra điều này và chúng ta tu học. So in here, I'm going to read a short passage from the same sutra that we have studied. And that is the end of the sutra. And I will just read that. When my knowledge and the vision of these Four Noble Truths, as they really are, in their 3 phases and 12 aspects, was thoroughly purified in this way, then I claim to have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment. So that is what Buddha, had said at the end of the sutra. He is saying, with regard to the Four Noble Truths that he had taught to his 5 first disciples, with these 3 phases and 12 aspects, that I will not go any detail with that. We will already look at those. He is saying, if these are correct, what I have realized and what I have taught with regard to the Four Noble Truths, the Noble Truth of Dukkha should be understood. Noble Truth of the origins of Dukkha should be abandoned. And Noble Truth of the cessation to be experienced. And the Noble Truth of the path to be cultivated. If that is correct, then he said, I will, at last he said, and then I claim to have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment. So here the Buddha himself, clearly stated, to be enlightened or not be enlightened, clearly stated here. So therefore, us, seeking enlightenment, there is reading this text, the Buddha's first teaching is very clear. Our strategy and the processes to become fully awakened is, as Buddha clearly stated. So therefore, to have that kind of clear
clarity in our mind. In other ways, sometimes attaining enlightenment or experiencing enlightenment is very much some kind of just a verbal, the sort of a verbal image, but without any, heartfelt sort of uh, feeling to say that want to attain or want to experience enlightenment. And here the historical Buddha clearly stated, and that we should, as a follower of his teachings, we should, uh, learn, understand, and then cultivate conviction. That is the way of experiencing or attaining enlightenment. May I ask, is that the last paragraph that you read? Okay. Yeah. It says this. When my knowledge and vision of these Four Noble Truths, as they really are, in their three phases and 12 aspects, was thoroughly purified in this way, then I claim to have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment. Yes. Yeah. Ở trong đây, bởi vì chúng con có khó khăn, bởi vì cái đoạn kệ mà thầy đọc nó ở chính giữa, thành ra con không có bắt kịp cái đoạn kệ mà thầy giảng. Và cái đoạn kệ ở đây là cái cuối cùng của bài thuyết pháp của Đức Phật. Và Ngài nói rằng, và cho đến khi nào này các tỳ khưu, trong 4 thánh đế này, với 3 chuyển và 12 hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi ta. Cho đến khi ấy, này các tỳ khưu, trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thuyên và loài người, ta mới chứng tri đã chánh đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tri kiến khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cùng này, không còn tái sanh nữa. Và ở trong đoạn kệ cuối này, Đức Phật đã chỉ điểm cho chúng ta để mà đạt đến những ai đã mưu cầu để đạt được đến giải thoát. Trong đây Đức Phật nói đến 4 thánh đế hay 4 diệu đế mà chúng ta có nghe. Và trong diệu đế này có nói đến về 3 chuyển và 12 hành tướng, đó là nói cũng trong tứ diệu đế. Và như vậy, để cho chúng ta có cái sự mạch lạc rõ ràng ở trong tâm của chúng ta. Nếu không thì khi chúng ta nói về trải nghiệm đến sự giác ngộ giải thoát thì đó chỉ là những cái ngôn từ mà chúng ta nói. Và như vậy thầy kết luận là chúng ta nên tu học, nên trưởng dưỡng theo những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Oh yeah. So that is the conclusion of this part of this beautiful the Buddha's first teaching, our reading and studying and all activities that we have done. And now this time this is our last class in this year, and so 2025 is nearly closed. That means since we celebrated new millennium, 2.5 decades already gone. Already gone. Sounds very much, what you call the sounds the celebration of new millennium is not very far from, but already 25 years already nearly gone. Just few days left. So for us as a
the follower of the teachings of the Buddha. These are the marking points, to remind ourselves the nature of impermanence, one of the Buddha's most important teachings Buddha had given. Subsequent Buddhist teachers have repeated again and again. So with that kind of, the reminding ourselves, but at the same time, I would say to have a, very good and happy seasonal holiday, the holiday, and New Year, and also have a good, happy New Year. And we will come back, the first Saturday of January to start in the Shantideva's text, reading Shantideva's text to the a guide of the Bodhisattva's way of life, Bodhisattvacaryāvatāra. So I look forward to read that text, and with that, after the translation, we'll say the 21 Tara prayers, dedication for the long life of His Holiness Dalai Lama, as well as the dedication, and also all the virtues, wholesome deeds that we have done individually and collectively, in this year and all the past years. We dedicate for the well-beings of all living beings, and in particularly those living beings, human beings, who are right here now on the same planet where we are, going through very difficult times, physically and mentally, due to man-made disasters like a war, famine, or the natural disasters, earthquake, flooding, and so forth. All those human beings, living beings, quickly find the solutions and what's called the basic necessities, saved from the dangers of their lives, and so forth. And all those human beings, whether they have a big name or not, all those great teachers, great beings, to have a long life, to great beings in the sense who try to keep this world with more peace, with more harmonies, all those great beings to have a long life. And also our family members, friends, colleagues, to have a long life and healthy life. So we'll dedicate towards that during those recitations. Và đây là kết luận của giáo lý đầu tiên của Đức Phật, một giáo lý thật là một bài giảng, một bài kinh thật là tuyệt vời này mà chúng ta đã vừa được tu học. Và hôm nay là buổi pháp thoại cuối cùng của năm 2025 đã gần chấm dứt, và từ lúc mà chúng ta đón mừng đến thiên niên kỷ mới, bắt đầu từ năm 2000 đến năm nay là 2025, 25 năm đã trôi qua, và đối với chúng ta, những người nói theo giáo lý của Đức Phật, đây là những điểm mà để đánh dấu, để mà nhắc nhở cho chúng ta về bản chất của vô thường, một trong những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật. Và kế đó những bậc đại sư noi theo cũng đã hết lần này đến lần khác thuyết giảng cho chúng ta. Và với cái sự nhắc nhở như vậy, mặc dù như vậy thì thầy cũng xin chúc cho tất cả
quý đại chúng được một mùa lễ thật là an lành, hạnh phúc, và đồng thời cũng chúc mừng năm mới. Và chúng ta sẽ trở lại buổi thuyết pháp vào buổi thứ bảy đầu tiên của tháng 1, chúng tôi nghĩ là ngày 3 tây tháng 1. Và chúng ta sẽ được tu học về quyển kinh luận của Ngài Tịch Thiên, đó là Nhập Bồ Tát Hành. Và thầy cũng rất là hoan hỷ để mà có thể cùng đọc, chia sẻ với chúng ta về quyển kinh luận này. Và sau đây là chúng ta sẽ trì tụng 21 tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và tất cả những công đức, những thiện đức mà chúng ta đã thực hiện bằng cá nhân của mình, hay là của những cái tập thể ở trong chúng ta đã thực hiện ở trong năm nay cũng như những năm trong quá khứ, thầy nói rằng chúng ta hãy hồi hướng đến cho phúc lợi của tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là với những chúng sinh mà hiện tại, mà ngay bây giờ ở cùng một hành tinh với chúng ta đang trải qua một thời kỳ, một thảm họa, thời kỳ rất là khó khăn về mặt thể chất cũng như phần tâm linh, do những thảm họa do con người gây ra, ví dụ như chiến tranh, nạn đói và những thiên tai, ví dụ như lũ lụt vân vân. Và để cho tất cả chúng sanh tìm được những cái biện pháp để giải quyết những cái nhu cầu cần thiết, hay cũng để được an toàn, tránh được khỏi những cái nguy hiểm. Và tất cả những chư vị, những bậc thầy được có một trường thọ. Và những bậc thầy, những chư vị ở đây chúng ta nói là những người có tên tuổi đã đem lại được hòa bình, đem được lại cái sự hòa hợp ở trên thế giới của chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện cho chư vị được có cái sự trường thọ. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện hồi hướng đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp được có một cái cuộc sống dài lâu, và cũng như được có dồi dào sức khỏe. Và như vậy chúng ta hãy trì tụng trong khi trì tụng những dòng kệ này. Omo je tse ma pama doma la cha tse lo. Chanze doma nyuma pa mo. Jene keche lo dan ta ma. Jikten sum gun chu ji she ji. Kesa che wa le ne joma. Chanze tongge dawa gundo. Kawa jene tsibe shele ma. Kama tongda tsoba namanje. Rabdo chewe rabara ma. Chanze sengwe chune je je. Peme chane nambara je ma. Jimba zundu kato shewa. Seba samden chuyule nyema. Chanze te shin shebe tsodo. Taye nambara jalwa chema. Malu paru jimba tobe. Jawe seji shindu tema. Chanze doda rahon yeke. Deda choda namka kama. Jide dombo shabdi nende. Le ba me ba go ba ne ma. Chanze jia jie me la cang ba. Long la na zo wan ju che ma. Zhongbo ra la ti sa na ma da. Ni jun co ji du ne de ma. Chanze de jie cha dang pe ji. Paro chogo rabdo choma, ego yunjang shabki nende, me para choba shindo barama, chanze turi jikpa chenpo, duji pao nambara choma, chuji shene chonye denze,
Tao tamche ma lu se ma, chanze kunjo sumzen cha je, seme toga na para je ma lu cho je kolo jenbe, rangje we je so na ma chule ma, chanze rabdo gawa je be, ujen we je tengwa pele ma, sheba rab she to da ra ye, de dang jik den wang du zhe ma, chang zhe sa shi jiong wei co nam, tam je gu ba nu ma nye ma, chon nye ye wa ye ge hong ge, hong ba tam je nang pa ra zho le ma, chang zhe da wei dong bu o jian, jian ba tam je xin du pa ra ma, re bei chen ne we ba me le, da para xin do we re ba ze ma, chang ze ge be ta ma me dar, bar we chen we u ne ne ma, ye jia yun gu mo gu ne go ro ge, zha ye bong ne na para jo ma, chang ze sa xi ngue la cha ge, te ji nu jin xiao ji dong ma, chou ni jian zhe ye ge hong ge, ren pa dun bo nam ni ge ma, chang zhe de ma ge ma xie ma, nyang e de xin ju yu ni ma, so wa om dang yang da den be, di pa chen po zhong pa ni ma, chang zhe gu ne ko ra wa ga we, da ye lu ne nang pa ra gen ma, ye ge zhe be nga ne gu be, rik pa hong le zhong ma ni ma, chang zhe du re sham ne da be, hong ge nang be sa be ni ma, re ra men da ra dan be je, jik ten sum na yo wa ni ma, chang zhe la ye co ye nan be, re da da jian chang na na ma, da ra ni ju pe je ye ge, dong na ma lu ban ne se le ma, chang zhe la ye co na ma je le bo, la da me am je ye den ma, gu ne go jia ga wa je je, zhe dang me la ma nian ba se le ma, chang zhe ni ma da wa je be, chi ni bo la we ra ba se le ma, ha ra ni ju du da ra ye, xin du chao pe rim ne se le ma, chang zhe ti ni sum na ma gu be, xie wei tu da yang da den ma, dun dang rong lang nu jun co nam, chong pa tu re rab cho ni ma, ca wei nga ji de ba de dang, chang zhe wa ne ni ju ca ji. Chang ju sem cho rinpo che, ma je pa na ma je ju ru che, je ba nyang pa me pa yang, kong ne kong du pe wa ra chu. Kāng rē rā wē kōr wē shēng kā mā dē, pēn dāng dē wā mā lū chōng wē nē, chēn rē sē wā tēn zhēn jā tsō yē, shā bē sē tē pā tō tēn jō rō. Oh yeah, thank you. Thank you very much. And I will see you in
Thank you, Rinpoche. Rinpoche, Thank thank you you, very much. Rinpoche. Thank you, Thank you very much. Rinpoche. Thank you. Good day. Long Thank life you, to Lisa. Rinpoche. Happy New Year. Thank you. everyone. Happy New Year. Happy New Long Year. life to Rinpoche. And Lisa, thank you, Lisa. Is a thank you Thank Thank you. you, Rinpoche. for your long-term translating. Yes, Yeah. very Thank you, good. Rinpoche and Thank Chilisa. you, Rinpoche. Have a Thank great you, day Lisa. and Merry Happy New Christmas. Year to everybody. Thank you. Bye-bye. 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 Thank you.